Здравствуйте! В этом видео для детей, изучающих английский с нуля, ваш ребенок узнает, как называются некоторые птицы и уже начнет их использовать в речи. Как выучить английский быстро? Смотрите наше видео прямо из Мексики. С вами Диана Белан и онлайн-школа IELTS. IELTS – Your Bilingual Future. А теперь, ребята, повторяйте вместе со мной. Peacock, peacock. Seagull, seagull. Swan, swan. Flamingo, flamingo. Beautiful, brave, colorful, busy. Peacock, peacock. The peacock is beautiful. Peacock, peacock. The peacock is beautiful. Seagull, seagull. The seagull is brave. Seagull, seagull. The seagull is brave. Flamingo, flamingo. The flamingo is colorful. Flamingo, flamingo. The flamingo is colorful. Swan, swan. The swan is busy. Swan, swan. The swan is busy. Which bird can fly far? Is it a swan? No, it isn't. Is it a seagull? No, it isn't. Is it a flamingo? No, it isn't. Is it a peacock? Yes, it is. Good. Now you know it. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ведь совсем скоро мы открываем набор в новую группу детей 6-13 лет с любого уровня. Запишитесь на мастер-класс через наши социальные сети и получите бонусы от меня первыми. Все подробности под этим видео. Изучайте английский быстро и интересно. С вами была Диана Белан и онлайн-школа IELTS. Bye! IELTS – Your Bilingual Future.